ọnụ ụtụtụ ọma nọ ndị ọma anyị ji eme ọnụ nọ na ihe mmemme Good Morning Anambra nke tata bụ Wednesday bụ mkpụrụ ụbọchị 5 n'ime ọnwa March n'afọ abụ afọ 2025 anyị na-ekene Olisa bi n'igwe wee na-ajụ ogbo m ịpụtakwala ụla Dalurine Noma Afambu Ajuru Chukwu Okabwe. Ọ dị mma afọ mbụ na onye nwe Okoye na-asị gị ka isonyela anyị ka anyị ga-amalite site n'iwetalụ n'ihe mmemme press review. Ọ dị mma nnọọ na ihe mmemme press review nke ụtụtụ tata anyị wee na-asị nke onye chili na zelo anyị ga-amalite ajụlụ ka anyị na maka ka o si wee dị bụ na anyị gụpụtalụ gị ya n'onu bekee anyị kọwazie ya n'asụsụ be anyị bụ iji wee kwalite asụsụ na omenala anyị bụ ndị Igbo ngwa ka anyị na-anya na ABS website. Akụkọ izizi anyị nwe na ABS website na-akọwapụta na Christian community observes Ash Wednesday today. Anambra State Assembly felicitates Soludo on Son Governor of the Year Award. NUJ lauds Miss Soludo for promoting healthy lifestyle. Anambra State government not against traditional practices, going after fake native doctors. That's coming from the Information Commissioner, MEFO. Native doctors in Orumba South Council area take oath to flush out evil members. Reps direct multi-choice to halt planned subscription rate increase. 2026 World Cup qualifiers, Super Eagles head coach Chile unveils 35-man provisional squad. Armed men rape 221 children in Sudan. UK strengthens trade relations with Nigeria. Nebanya anaya na nke anya bụ akụkọ mbụ bụ Ash Wednesday. Anyị ma na onyanwa anyị nele anya anyị kwuru okwu na ihe gbasara Ramadan wee kwuo ya ọfụma nke taa bụ ihe gbasara ndị otu Christ ọtụtụ ndị otu Kristi. Ash Wednesday ọ mgbe eji amalite obubu ọnụ nke a ga-abụ a na-ebu ya 40 days wee luo na agba Easter emume Easter wee bụrụ ya na onye ọbụla bụ ezigbo onye na-eso ụzọ Kraịst kwesịrị isonye. Ọ bụ ndị gọọmenti nwere ka abịa na-asị ọ bụ na anyị na-emenya bụ ebubu ọnụ ka anyị na-echetakwa obodo anyị na-ekpele na-etinye obodo anyị na-ekpele ihe ọbụla na-aga maka anyị na-anya na news ndị sie n'azụ ịfụ na akụkọ gbasara ndị native doctors ha nchabuchi ya ga na-etinye n'ekpere ka Chineke nyere anyị ka amalụ na enwere ihe dị iche na omenala na ịgwọ ọgwụ ya bụ ihe kọmishọna na-akọwa n'ụtụtụ asị na ọ bụ ụkwa na a na-achụ onye ọbụla achụ mana ọ ka amalụ ndị bụ ndị mana o nwere ihe tọkwalụ ụtọ ebe a kịta ebe ndị native doctors na ha ga-etinye aka ndị Orumba South na ha ga-enye aka maka na ndị anwa ga-ama ndị abụrọ ndị kwesịrị Omenana, even though there is a strong demarcation between Omenana and Igbo ma ihe ndị ọzọ a na-eme, but no ndị manya ihe a na-eme ya chọpụta ndị bụ adịgboroja nọ n'etiti ha. So I believe that with ihe ndị Orumba South na-eme by flushing out ndị adịgboroja ga-enyela aka ndị obodo ọzọ amalcase with sanity into what they are doing in that aspect. Onwe akụkọ na-atọrọ m ụtọ ebe a. In fact, it choked me on screen. 221 children. How can ndị ezite to go and bring peace? We will now leave peace and the war dị n'obodo. Now embark on this inhumane the moment I just saw this thing, I just lost myself. It's very, very appalling. I hope the people that are responsible for this
be brought, because you have traumatized the lives of these these children. children. I'm telling you. How do they recover from some this? of them can never recover from this. How can somebody that is meant to bring peace, succor, to a disturbed area will now end up be the one pillaging and taking advantage of children, not even women, children. But this is 221 abụrụkwa obele ọnụọgụ. Ị na-ajụ kedu ebe ndị mmadụ nọ, kedu ebe ihe a nọ mee, kedu ka o si mee bụ ihe a ga-achọpụta ka malụ arapụrụ ụmụaka anọkọrọ ọnụ ofu ebe ndị a wee bịa mee odilo ka ọ bụ no statistics ka a na-egosi anyị maybe na ihe ha melụ period of time anyị amarọ mana nke ihe jọgburu onwe ya bụ ịwakpo mmadụ n'ike. Anyị na-eti aka mkpu ebe a oge ọbụla. Anambra State Government Ministry of Women Affairs na-anụ ya ka ọgụ oge ọbụla na ọ bụ na ịwakpo mmadụ n'ike ijee nga ịta afụfụ su ya. Amarọ m ndị mere ihe nke a ha ga-ata ha afụ kwesịrị ha ọ ya o kwesịrị. Ọ dị mma ka anyị jee na akụkọ akwụkwọ mbụ anyị ga-enebanye anya n'ụtụtụ abụọ Daily Times newspaper. N'iru obodo bụ akwụkwọ Daily Times anyị ga-afụ Nigeria third most indebted nation in Africa report. Third most indebted nation in Africa report. Anyị ga-afụkwazi okwu akụkọ ndị ọzọ 5,000 insurgents languishing in military cells. Report na-enyekwa anyị nke a. Mob attacks police officer in Jos over seized hard drugs. Olugo n'ụdị Plateau tertiary institutions commence 7-day warning strike. Reps direct multi-choice to suspend proposed increase in subscription price. Tinubu's foreign trips attract $50.8 billion in 22 months. Minister Neku Ajolo. So njem. Abroad so nyawan. Oh, na entourage. Obokwa naira o. That's what I'm telling you. And obokwa million, okwa billion. Billion. Ọ dị mma ị ga-enekwazi anya na akụkọ akwụkwọ ọzọ. Akụkọ akwụkwọ ọzọ tutu anyị tinye ọnụ n'okwu. Ka anyị nebanye anya na the Punch newspaper and then see what we have there. First Bank holds groundbreaking ceremony for new headquarters today. Upon completion, this 40-story edifice will have the honor of being the tallest building in Nigeria. Wow. Well, on one of here was on there, any other story in the roof, the First Bank, the Punch newspaper. Rivers crisis, Niger Delta Group threatens violence as budget ultimatum expires today. That's all we have. But can I go to building First Bank? The building Amakakwa. Then the building is really okwu ọzọ dịkwa mkpa ị na-ebanye anya bụ amarọ m ndị Igbo sikwa na okenye anara anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbele gbasara ihe a na-eme na Rivers ka ha ghara ikwekwa ka ihe abanye n'ihe ọzọ ekwesịrị maka kamgbe ụnyaaka nọ n'afọ ndị Niger Delta na ọ dịka gasị na ha na-eme warm up exercise ha ga-eji buo agha wee bịa ma ọ bụ na emero nke ma ọ bụ na emero nke nwa biko dịka obodo si wee dị ọ dịrọ m ka ọ bụ agha bụ ihe kachasị mkpa n'oge dịka oge a maka ndị okenye biko maka anyị na-anya na ndị Niger Delta ọ ga-abụ ụmụaka na-eto ndị ntorobịa ndị ume ha ka na-anụ ọkụ ga-apụta na a ga-anụ ọga ndị okenye biko malụ na okunu ga-esi wee tinye ọnụ n'okwu a ka ọ ghara ịbanye n'ihe ọzọ. The next paper, the Vanguard newspaper. Rivers crisis, leaders INC talk tough. The riders there, Neku, Ijaw Nation warns against impeachment of Fubara. Says Apex Court judgment, parochial, once it can't guarantee peace in Niger Delta if tension escalates. We are watching development. APC, Rivers release timetable for fresh council polls.
meet stakeholders today. Sacked Rivers local government chairman vowed to retake secretariat. And then we also have at the mast, oil price declined to $73.5 per barrel, threatens budget 2025 revenue target. And then we have National Assembly positioning Nigeria for $1 trillion economy by 2030. That's coming from the Senate. Power generation hits 5,713 megawatts. That's coming from TCN. Ogoni. Masop, 31 groups demand justice for Saro-Wiwa. Nigeria deepens trade investment with 5 countries. That's coming from Oduwole. And then we have insecurity will subject Okite boxes to forensic analysis. That's Soludo. Lagos Assembly, no plan to compel Obasa to resign. That's coming from Lagos APC. And on the sports there, we have 2026 World Cup qualifiers. Musa returns as Chile picks 39 players for Zimbabwe-Rwanda clash. Odima Aijena Daily Independent newspaper Aiga Fugasi Akokondia. Tinubu's trips abroad secured $50.8 billion investment commitments coming from the federal government. Says 894 MSMEs get 50 billion naira intervention fund disbursement. Reps move to abolish BSc HND dichotomy. Don't allow unpatriotic elements to destroy democracy. Bode George tells Tinubu, ignore pro-Wike lawmakers. Ultimatum on budget. Huriwa tells Fubara. Natasha can reject calls for Akpabio's resignation. How former immigration CG Paradang died in Abuja hotel by police. Remita not discarded to be integrated into TMRAS. Federal government Neku. EFCC arrest former Akwa Ibom Governor Emmanuel for alleged 700 billion naira fraud. Tinubu names Ogunjomi as Accountant General of the Federation. NAS positioning Nigeria for $1 trillion economy by 2030. Senate leader Nekunka. Onwere ihe melo aikulu nya gbasalo mmadu ibu akụkọ akụkọ eburu maka na nwata na nwanya nwụrụ mana o mecha ọbụna ọnwụrụ anyị ga-afụkwa former immigration boss asị na egbu na Abuja agụ nya bụ story gochicha ya na-eti mkpu nya ndị nta abatakwugo na Abuja tọlọba mmadụ asị na atọrọ ebe o ji eweta ego wetecha ego atọrọ ya narị ya ego o wete buru ya pụọ mechazie egbuo ya ka ndị polisi mechapụta na mgbede ụnyaahụ ka m fụkwa nke ahụ polisi wee pụtara sị mba na ọ bụrụ eziokwu ihe melụnụ wee kwuzie na ihe melụ na o jelu na hotel wee lodge ya actually o nwere onye visit mana a sị na onye nwa dupụrụ onye ahụ wee nachiezie back to his room nọrụzie n'oche wee nwụọ nọ mgbe a chọbaziri ya ka elu wee fụ ebe ọ na n'oche o wee bụkwa n'ihe anyị na-eti mkpu kamgbe ụnyaahụ malụ ihe ị na-ede na social media ma ọ bụ gị na-eshi asị gị tụsa ozi a tụsa ozi a ka ọ gaa viral ị na-atụsa ị na ha afụkwu ya nke a bụrụ nọmba 2 kamgbe ụnyaahụ. Well, that's the ills in our social media because every person who has the phone kita bu unseasoned journalist. Anything in our own background happening life. Some of those things bukwani megu years back, months back, and now happening life. And you will now be the person that will now begin to peddle wrong information. You understand? So it's always good. Now, you understand? It's always good to verify before you post, so as not to, let's say, cause damage where you're trying to repair issues. $50.8 billion. Investment. Paper and calls, also in 22 months now, Tinubu emego
a spend go 50 points. More Go do space. You won't even have expended that much money. No. Tinubu's foreign trips attract odochara anya otu o si wee dị ya bụ ọ dị ka ya bụ oyibo nwee ka kọmasị wee dị ya mana pepa nke a bụ ihe bịazi bịa kọwazie ya ọfụma na he na ọ bụ ka okwe na anyị die ka okwe anyị wee die ọ dị mma. I got the next paper for review this morning, and that's this day newspaper. Over $3 trillion whipped off U.S. stocks as new tariff wars with China, Canada, Mexico begin. And then we have the rider there, Commerce Secretary Trump willing to shift ground if impacted countries do more. Zelensky says Ukraine ready to return to negotiating table, calls Oval Office part regrettable. Yeah, that's the Oval Office part. And the banner headline is telling us we will resist any forceful attempt to impeach Fubara. IYC won assembly. Condemns Supreme Court verdicts. Frank alleges ploy to doctor judgment. We've taken verdict in good faith, says AA. 2015 chairman threatened to occupy council. Governor, our people will suffer no more loss. We also have here police, ex-NIS CG Paradan died in a hotel room, not killed by kidnappers. That you find on page 45. Bauchi 2027. I'm ready to serve, says Health Minister Ali Pate. That's all we have for you on the front page of the This Day newspaper. All right, moving on to The Nation, we can also see that long building, being proposed by the First Bank of Nigeria. Odimma aiga funanya bihe ma ihe dị mma makakwa na ajụ. Ihe dị mma maka as the First Bank holds ground okenye afubugi ya. Nyanwa bụ ihe na ewu na iru obodo ba akwụkwọ Nation newspaper. Nyanwa bụkwazi ihe na ewu na iru obodo ba akwụkwọ Guardian newspaper. Mana o nwere okwu ọzọ dịkwa na Guardian. Anxiety as federal government tightens news on MDAs with new payment platform. Aiga fukwazi, okay, First Bank holds, okay, onya wabihe, dikwa na yaba akụkọ kai. Neke na anya na Daily Trust ajụlụ. Daily Trust, killings of northern drivers in southeast unacceptable. That's coming from the ACF. Urges federal government to tame attacks, demand compensation for victims. DSS invite Daily Trust reporters over story. Police narrate how ex-immigration CG Paradang died. EFCC arrests ex-Akwa Ibom Governor Udom. Boko Haram insurgents kill police inspector's sons in Yobe. And we have Tinubu reappoint Ogunjimi as AGF. 20-year-old man allegedly beats mother to death. Wow. We are not enemies. Shekarau speaks of relationship with Kwankwan So. And then 22 die in Ogun, Kogi, Oyo auto crashes. Ọ dị mma ka anyị tinye n'ọnụ n'okwu tutu anyị enebanye anya n'akụkọ akwụkwọ ọzọ. Ihe gbasalụ ya bụ ogbugbu ndị Boko Haram bụlụ sons, ọ bụrụ ofu, ọ bụrụ ịbụa, sons of police inspectors na Yobe. Ịma na ụnyaahụ anyị fụkwalụ ebe a na-ekwukwa okwu Boko Haram ọ dịka gasị na ha tetala n'ụla ọzọ. Ije na Vanguard newspaper, a na-ekwu na 5,000 insurgents are languishing in detention. Or here there, 5,000 insurgents are languishing in military cells. And so these insurgents are the Boko Haram and other terrorist group, my headsmen and those one. So since you have 5,000 of us, now they are working with their own intel and then causing harm to police. The other time we heard about the professor Nakuzina, the military school in Borno. Now we are hearing about
killing of inspectors' sons. Not even just of Oye. So that's to tell you that the network of Nda is as good as the network of Ndi people that are fighting them. So it's a case of mismatch. And there is no way you want to tell me that Boko Haram are not a Nigerian military apparatus and then they are not infiltrated in the other. So this is like a collabo kind of a thing. That is, and exactly, and that is why ending this thing, feels well. As in, you will need to hurt people, both in the non-okwa, the downtrodden, and then the frustrated. Every person will have to have a cost to bear in the fight of insurgency, down to the barest minimum. Sincerely speaking, it's not just going to be a thing of these are the foot soldiers, like the 5,000 nona. Those ones are the ones that they can afford to sacrifice. But they are henchmen, no, in the Nigerian military personnel, in all the whole apparatus of military, they have moles planted there. Because the information gathering of Nda, sometimes you begin to wonder. I know na Daily Trust. O nwere isiokwu nwecha akụ eside ya ma nabatacharo. O si no killings of northern drivers in southeast not unacceptable. Imago amarom onye bụ editor na this Daily Trust na otu o si wee wepụta udele akụkọ n'iru obodo ba akwụkwọ. If you go na DSS invites Daily Trust reporters over story. Because in the evidence. Ibutara. Exactly. Ibutara is na anebu drivers si north na southeast. Ụfọdụ oge amara mụ na-azụchazikwa azụ otu esi wee kwesị ịzụ. Maka na o nwere ihe nwere ike imenụ dịka onye na-ede maka okwu. O nwere ihe I kwesịrị ide ka ime ka obodo dị mma. Ka ị ghara ime ka ihe nwa na-achọ ka ọ ghara ime ka ọ bụrụ na ọgụ nwa ga-escalate ya bute ọgbaghara n'ebe ọgbaghara ekwesịrị ịdị. Amara m ya bụ headline nwere otu o si wee dị ọtọchara ụtọ na ntị. At all. But at the same time, ihe DSS na-ekwu bụ they need to like investigate ka emalugodu source of this story. Na egwu anyị ka o si wee ọ dị mma na 20-year-old man allegedly beats mother to death. Makwa ihe nne n'anya enwere m nwa 20 years old n'ụlọ ajụlụ o wee tigide ebe nne etigbuo onye na gịnị meziri ihe ọ ya wee nọ dịka drama na-eme na well that's the situation. That's the situation of things. 20 years kedizi mgbe o bido nke na etigidezi mama mụrụ gị n'afọ ka ọ bụrụ nwaanyị anwa mụrụ ya ihe tigide tigbuo ya. You understand? So it's just so pathetic, Nigeria, and then the way we find things. And now there was this other story about Nigeria, the Senate gearing up for 1 trillion economy. Because Nigeria will 1 trillion economy by 2030. 2030 will 3 years or by 2030. Will you people lead by example by reducing even at least let us start saving from them. Because you don't expect to build Nigerians into achieving your $1 trillion economy. Now we are reading that Senate is stopping, National Assembly is stopping DSTV from increasing tariff. But how come they are not stopping TCN, PEEDC, and the rest of it all from increasing tariff? How come they are not stopping the telecom from increasing tariff? I can afford to live without DSTV. DSTV doesn't, it's not flowing in my vein. How many people even watch TV these days? Nke gbasara no ha. Kai go kana blueprint kai fo I wait tinye bo no n'okwu ọbụba blueprint newspaper ajelo. Tinubu trip attracted 50 billion foreign investments. That's coming from the minister. Projects 30% ROI contribution to GDP by 2030. 2025 budget roadmap for economic resilience progress. That's coming from Idris. 106 new Nigerian newspaper staffers died awaiting benefits.
That's coming from Union, begs Northern Governors Forum for intervention. We have NACON committee to access application for urge medical operations. NOA, Niels partner on legal search value orientation. World Cup, Chile names Ekong, Lukman, Osimhen, 36 orders for Rwanda, Zimbabwe, cracker. And then we have NAS positioning Nigeria for $1 trillion economy by 2030. That's coming from the Senate leader. And that's all we have here. CN can rejects call for Akpabio's resignation. Instead of can to face Basa religion and all these killings in the region and not my other parts of this is you don't meddle in politics and religion. They don't meddle. That's why men at this four northern states they way me way. Because you're observing Ramadan fast, see the chase. Kaine Godanya na 106 new Nigerian newspapers staffers died awaiting benefits. Imana abiasege na onye olu nwere ụgwọ. Abiakwa ndị olu oyibo ana enwe ndidi na-echere mgbe ha ga-alụcha ọlụ na enwere akatamkpa ego a ga-ebunye ha ma ọ bụ na ha lụcha ọlụ. Ya ka mmadụ ga-atagidezi afụfụ, ụfọdụ ga-alụ 30 years, ụfọdụ 35 years, depending na new Nigerian newspaper the northern Arewa. Onya ka a na-ekwu na onya ka ha na ha ayọ. Oke ndị a nwụrụ anwụ nkịta, kedu nnọọ mmadụ lụtachara afụfụ gbaa mbọ mgbe o nwere ume, mgbe ahụ ike dị ya ka o ji ya wee jechalụ ana nne ozi ma gbachaa mbọ niile o kwesịrị ịgba. Ka ọ lụchazi ekwesịrị inye ihe kwesịrị ya. Ịma ihe m ji ekwu ihe a bụ na ọ bụrụ sọsọ ebe a ka ọ na-eme. O nwere nke ya asị gị na ndị penshọn nọ na geeti na-eche, ụfọdụ ada ebe ahụ eburu jebe ụlọ ọgwụ, ụfọdụ agbaba ha mmiri, onye kachago nka ji mkpa aga ịchọ ka ọ bịa na-ayọ ga-ayọ ihe kwesịrị na ọlụcha ọlụ na-ana na ị ga-eweli anyị ya. Ajụrụ kedu ụdị obodo anyị nọ na ya. It's just so pathetic. And then government would see ebe government na amanya aka na pension fund to solve issues, make capital project na obodo. That's to tell you the irresponsibility of Ndiaye Tinye as people leading us in this country. It's so pathetic. We have 19 northern states, and this new Nigerian newspaper, a newspaper that was projecting the development of ENMN. Nobodo, huh? Nobodo. That is the state. So if each state government can donate a certain amount of their budget to promoting that newspaper, I see no reason why 106 people would have died without anything happening. But then, money owed somebody, if given to the family, is not a waste. It's not a waste. That's why they are saying that they are not using northern governors. Ministries na steeti niile. Ụfọdụ na ebe anwa nwee nchekwube na ọlụcha ọlụ ya na-ana na a ga-enye ihe lulu ya. Ọ tachazie ya bụ afọ na-ana agbabịa aka. Mmadụ kwesịkwenu ịlụcha ilitegoro before ndị amarọ ka isi wee taa afụfụ. Of course. Ọ dị mma ka anyị jee na akụkọ akwụkwọ. Onye nwa bụ nke ikpeazụ. Ọ dị mma na ọ dị ka o nwere akụkọ ndị ọzọ anyị ga-etinyekwu ọnụ tutu anyị na NACON committee to assess application for Hajj medical operations. Ịma na onwe mgbe anọgide asị na ama sponsors ndị na-eje Jerusalem na onye kwado ije Jerusalem na jebele onwe nọọ ihe gbasalụ gị na chi gị ka ị na-eje ime. Mana nke ndị ogbo anyị na mpaghara mba ndị ọzọ na Nigeria, ndị ogbo anyị na religion Muslim ka na-eme nke ha na-emesi ike. Ha nwere kọmiti
awesi na committee aha na-elebanye anya n'ihe gbasara medical operations ya bụ na nke ha ka na-aga n'ihu. Yeah, well, I think it's all about otu onye ọbụla si kwado nke ya. Fọnwa kwado nke ha. Governors, na mbido, I think last year or so, we heard where governors, the Hajj Commission had 9 billion for people to go to Mecca and the rest of it. And people were now asking, can you nenyezi subsidy 9 billion for the AJR? Then education, ana in Nigeria. Nobody is subsidizing that. Nobody is even supporting Yaneme. So it was a cry. But then you see that Nubausa, Onwendi, to further maybe boost your spiritual inclination, you can sponsor people to Mecca. All the on a nature to your spiritual strength and stuff like that. Now, in your lifetime, you were able to sponsor some people. So, if you get man, nature ginuno, on we go buna seriki no nobura, a pencil go fear down as onyo your sponsor to Mecca. Your get man will come now give permission singing on a Jamaica. Or Burokwa no a guy in a because they have a pool where this kind of things do happen. Until we arrange ourselves or put our house in order, we equally can arrange and do that. Are you a philanthropist that can sponsor people to Jerusalem and any other Christian religious sites? You understand? So it depends on otu onye si kwado. Oh, the makaine na ima kamgbe dika onwe kamgbe ara inwe ike iteto life headline na Tinubu reappoint this person. Appoint that person. Nkonya or appoint Ogunjumi as the Accountant General of the Federation. Bela ine bebo ka umu appointment na edozi onodu. Ka kawanye mma kalia otu odebo adịmaka na ihe niile ndị Igbo si na ya na-achọ n'ike ọkụba azụ. Ihe a na-agbalụ mbọ ya bụ ka Nigeria dị mma kalia ka ọ dị na mbụ. Amara m nwere okwu ọzọ anyị ga-etunye ọnụ tutu anya Kaipiache with this Khan and Akpabio's here. Okwu Akpabio anu aka na-ekwurili ya eche ma Akpabio yogo mgbaghala ahụ o kwesịrị ozi ipiachi ihe niile. Na Vanguard a na-ekwu na Khan opposes call for Akpabio's resignation. The question is, Akpabio is an individual representing the Senate and representing the people. Obuna asị na Khan na Akwa Ibom na the constituency of Akpabio. O ike obuna Khan general Khan. O ike obuna na Khan na Akpabio na adị na mma. No. Onye gị na nna m ya bịa kwujelu ni anu no. O ike obuna ya na ha na adị na mma. Ọ na support ha. Maka Akpabio be Christian. Ahụ ike obuna ya na ha na adị na mma ha wee sị ka ha tinye ọnụ no. So maka na unu na adị mma. They won't allow the due process to go. Obuna Senate find the Akpabio wanted that they need him to tender resignation. So Khan will now come and tell the Senate. Ayoka has a guinea wound mancha. Ayoka Odimba Obuna Akoko Kali Makana mana Obosi Obona Akoko fu and Aputa. Mana Biko ka Aimakwo kwa million masie inke. Malo ihi na tosa ozi na tosaya aina hafu nko ya bụ na nwata nwaanyị na ọnwụrụ n'obodo ndị ọcha biko gị tụsaba ka abịa achọta ndị be ha eventually ọ bụ na eji egwu wayo ọ bụ na iso tụsa ozi esi wee egwu wayo o nwekwa ka ọ dị ọzọ bụrụ retired CG Controller General ndị Immigration nwụrụnụ asị na ndị kidnap biko ka anyị malụ ozi anyị na-atụsa ọ dị oke mkpa nke a ka anyị na-arapụrụ unu n'ụtụtụ a na-asị na anụgbana taa echi bụ nta ebe a ka anyị na-adọbile na press review nke ụtụtụ a O mesịa ka anyị ka ya kpaa maka akụkọ anyị nwere n'ụtụtụ a na discussion segment. Afam ka bụ Ajụchukwu Ọkagbuo. Abụ m Nonye Nwokoye na-asị gị apụkwana.